day. I, Mepin Manoj, wish a great morning and a great day to our respected Father Principal, Vice Principals, teachers, and all my dear friends. Love is shown more indeed with this golden words of St. Ignatius of Loyola. I, on behalf of my class teacher and my friends, welcome you to this day's online assembly. Prayer is the key of the morning and bolt of the evening. The beautiful words of Mahatma Gandhi, the father of our nation. Prayer is a link which connects us with Almighty. Here comes Hesa Maria Sunny on the screen with prayer song. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. Thank you, Hesa Maria. Teach us to give, not to count, said Saint Ignatius of Loyola. Dear everyone, tomorrow is July 31st, the feast of Saint Ignatius, the patron saint of Society of Jesus. Let us lend our ears to listen a brief life story of the saint by Lakshmi Anish. Go forth and set the world on fire. Good morning, one and all. Indeed, it's my privilege and pleasure to speak a few lines on the life of the great missionary, influential theologian, and the founder of Society of Jesus, Saint Ignatius of Loyola. Saint Ignatius' real name was Inigo Lopez. He was born in Ascocia in northern Spain in the year 1491. He was an ambitious young man and wanted to become a great soldier in the Spanish army. Joining the army, he changed his name to Ignatius. He won many battles, but once he got terribly wounded in the battle against the French. A cannonball shot out his leg. He was very strong during this painful journey. His leg started healing, but he was getting bored in the hospital bed. He asked for books to read. He got 2 books. One was about the life of Jesus Christ and the other a collection of saint stories. After reading both books, he was struck by the sacrifices of the saints for God. He was overwhelmed by the love of Jesus. As he continued to heal, he started to read more and more books about Jesus. He also started praying seriously. After leaving the hospital, he decided to be a soldier of the Catholic faith. In 1540, Ignatius founded the Society of Jesus and his companions come to be known as the Jesuits. Ignatius passed away on July 31st, 1556 at the age of 65. Ignatius received the title of saint on March 12, 1622. His feast is celebrated on July 31st. So my dear ones, before I wind up, I would like to wish everyone a very happy feast in advance. Thank you. Good morning, I am Sarah Maria. July 31st, tomorrow,
is the feast of Saint Ignatius Loyola, founder of the Jesuit. Ignatius saw the stars at night and all the glory God was given. He longed to make the world more bright. By love of Christ his heart was driven. Ignatius walked in steps of Jesus, all bent upon God's greater glory, and others who began to follow to give the world a brighter story. Ignatius once was worldly captain, then general of the Friends of Jesus, with mind and heart and soul all willing to do whatever God's will pleases. Ignatius, may we be stars shining, and we all gain God's greater glory. I love and peace by faith and justice, to give the world a brighter story. Ignatius saw the stars at night and told the glory God was given, and told the glory God was given. Thank you. Thank you, Sarah. An assembly without something special is always incomplete. The special item is Mono Eye. It is the most courageous eye. It is behaving truthfully alone under imaginary circumstances. And Maria Robin, a budding artist of our class, here on screen with a mono eye. എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ലോകം എന്നൊരു ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ പണവും പ്രതാപമെല്ലാം വെറും വട്ടപൂജമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നിശ്ചയിക്കുള്ളൂ. എന്റെ പേക്ഷണത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ഫോൺ കല്ലടിക്കുന്നു. ശരി അമ്മേ. ഹലോ മുഹമ്മദ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. നിന്റെ അവസ്ഥ എന്നാ? ഇവിടെ പുറത്തൊന്നും പോകാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ സഹോദരിമാരെയും ഒക്കെ പട്ടിണി കിടക്കാതെ നോക്കണ്ടേ. നിന്റെ അച്ഛനും പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? അതൊക്കെ നിന്നുപോയി. ഇവിടെ വല്ലതും വെച്ചിട്ട് 3 ദിവസമായി. അവിടെ വല്ലതും കഴിക്കാനിപ്പുണ്ടോ? വിശക്കുന്നു. ഹലോ മുഹമ്മദ്. ഹലോ അമ്മേ, ഇവിടെ വല്ലതും കഴിക്കാനിപ്പുണ്ടോ? കുറച്ച് കപ്പയും ചമ്മന്തിയും ഉണ്ട്. എന്തിനാടാ? അമ്മ അതിങ്ങോട്ട് എടുത്തേ. അവിടെ മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കാനാ. നീ എന്നായി പറയുന്നേ? അന്ന് അച്ഛമ്മേനുള്ളത് ഇതൊന്നും കൂട്ടില്ല. അമ്മ അതിങ്ങോട്ട് എടുത്തേ. പഴു പച്ചക്കറി, പഴു പച്ചക്കറി. മോന് പഴം വേണോ? അച്ഛാ അച്ഛാ, എനിക്ക് പഴം വേണം. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു അച്ഛാ. മോനെ പിന്നെ വാങ്ങിത്തരാം. പറ്റൂല, എനിക്കിപ്പം വേണം. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. ശരി, ഒരു പഴത്തിന് എത്രയേട്ടാ? ഒരു പഴത്തിനോ? ഒരു പഴത്തിന് 5 രൂപ. കടം തരാവോ? ഇപ്പൊ കൈ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. നാളെ തരാം. കടം തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ. ഈ പണം കിട്ടിയിട്ട് വേണം എന്റെ മക്കൾക്ക് അരി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ. അച്ഛാ അച്ഛാ, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു അച്ഛാ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിത്താ. മോൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക. അച്ഛൻ ഇപ്പം തരാം. എന്റെ കർത്താവേ, ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പണം പോലും ഇല്ലല്ലോ. എന്നാ തോമസേ ഈ വഴി നിന്ന് കരയുന്നത്? ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ കണ്ണൻ ചേട്ടാ. ഇപ്പോൾ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് എന്റെ കൈ പണം ഒന്നുമില്ല. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്നാ കേൾക്കുന്നത്? നീ വാ, നിനക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ തരാം. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ കൊടുക്കണ്ടേ? നീ വാ. കണ്ടില്ലേ, ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ
നമ്മൾ പരസ്പരം അറിഞ്ഞു ജീവിക്കണം. ഇപ്പോൾ ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാത്ത ധാരാളം പേർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്കും അവരെ സഹായിക്കാം. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മെ വിട്ടു പോകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Anne Maria. Definitely, it was a marvelous performance. Dear ones, let us listen to St. Ignatius Loyola prayer of generosity. It is a great prayer. It expresses wholehearted commitments and desire to imitate Jesus Christ, a generous spirit and a readiness to work hard. All sentiments associated with Ignatius spirituality and spiritual exercise are answered with the prayer. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for any reward, except that of knowing that I do your will. Amen. Thank you, Aaron Wilson. Now, let us listen to our class teacher, Suprabha Miss. Good morning, everybody. Dear students, a few moments ago, we heard the prayer of generosity of Saint Ignatius of Loyola by one of the students of Standard 3B, Aaron Wilson. The first sentence of the prayer is, Dearest Lord, teach me to be generous. What is generous or generosity? Generous means noble behavior, readiness to share something which is value to us. It may be our precious time, our pocket money, our dresses, our favorite books, our toys, anything which is very useful to us. Dear students, if you want to give or donate anything with generosity, give it with all your heart. But there is one condition. You must not expect anything back as reward. If you do something good for other person out of generosity, that person will be inclined to do something good for another person. In this way, it causes a chain effect of good deeds in the world. You can make the world a better place with generosity. Before I wind up, a happy feast for tomorrow, Feast of Saint Ignatius of Loyola, and wish and seek blessings from all Jesuits. Thank you very much. Thank you, Miss. Now let us listen to the golden words of our coordinator, Maya Ma'am. Hello everyone. 31st July is the feast day of Saint Ignatius of Loyola, founder of the Society of Jesus. As a young lad, Saint Ignatius had dreams and desires that many of us today would have. He was just another boy who got carried away by the ways of the world. But at a battle he fought, he was injured when a cannonball struck him on his leg. While recuperating, he read on the life of Christ and other saints. These books transformed him and was inflamed to become a heroic saint and win the world for Jesus Christ. But life for Ignatius was not easy after that too. What can we learn from the life of this saint? As the world is in a turmoil because of a virus, let us be reminded that Ignatius himself took all challenges and opportunities to grow. Throughout his journey, all that he had with him was patience and a deep faith in God. He had no money and other material comforts. Our journey is also filled with pain and hardship, but we need to be patient with the present happenings and see the good in people and how we can make it better for them. Thank you. Thank you, Maya Ma'am. Dear ones, we are going to conclude the assembly in a couple of minutes with the school anthem by Mebin Manoj. Before that, on behalf of my class and my class teacher, I would like to acknowledge our sincere gratitude to all of you for watching our assembly and encouraging us